Hello and welcome to my week 4 presentation on mi futuro. For my 2 paragraphs, I have the first one is En el futuro voy a viajar a Europa. En el futuro voy a viajar a Europa porque quiero experimentar la cultura. En el futuro voy a estudiar porque quiero ser nutricionista animal. And for my second paragraph, en el futuro voy a ser nutricionista animal porque quiero ayudar a los animales a vivir más tiempo. Voy a tener que estudiar porque convertirme en nutricionista animal es un trabajo muy duro. Tengo que postularme a la escuela de posgrado porque necesito las credenciales. Thank you. Gracias.